السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ آپ سبھی حضرات ہماری اس پرنور مجلس میں تشریف لائے ہیں. تو محترم سامعین کرام، اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں کلام پاک کی تلاوت کرنے کے قاری ماشوق شیخ کو دعوت دیتا ہوں. ان کے آنے سے قبل ایک شاعری کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اسٹیج پہ ماشوق شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. اب میں اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ویلکم اسپیچ کے لیے ابوبکر صدیقی کو دعوت دیتا ہوں. ان کی شان میں ایک اشعار کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے. چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے. عکس یہ کس کا ہے اتنی روشنی ہماری محفل میں ہے. اسٹیج پہ ابوبکر صدیقی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما بعثت معلما. محترم حضرات، میری بات شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بارگاہ کونین میں جہاں حضرت جبرائیل امین بھی بلا اجازت نہ جایا کریں، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، محترم حضرات اس بارگاہ کونین میں ایک بار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. محترم حضرات، میرے کاندھوں پہ جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے استقبالیہ پیش کرنے کی. تو محترم حضرات، اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، ایک استاد بنا کر بھیجا. تو محترم حضرات، ہمیں اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استاد کا کتنا بڑا مقام ہے، استاد کا کتنا بڑا رتبہ ہے، استاد کی کتنی بڑی شان ہے. تو محترم حضرات، ہم یہیں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک استاد کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا. تو محترم حضرات، آج یہی بات ہے کہ آج لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، آج کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مدرسہ اور کالج دونوں بند ہیں. محترم حضرات، جس کی وجہ سے آج ہم استادوں سے دور ہیں. محترم حضرات، بڑے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم استاد کے پاس ہیں اور استاد سے اگر علم بھی نہیں سیکھتے تو جو استاد کے پاس رہتا ہے، جو شاگرد اپنے استاد کے پاس رہتا ہے، وہ
उस्ताद की सोहबत में रहने की वजह से उसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मोहतरम हजरात, इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम उस्तादों से दूर हैं, आज हम अपने घरों में पड़े हुए हैं। आज टेक्नोलॉजी तो कितनी बढ़ गई है, यूट्यूब पे इल्म मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, हर जगह अब इल्म पे इल्म मिलेगा मोहतरम हजरात। लेकिन जो उस्ताद के पास से जो हमें इल्म मिलता था वो इल्म नहीं मिल पाएगा मोहतरम हजरात। जो उस्ताद की पास से हमें इल्म मिलता है वो हम यूट्यूब से नहीं तलाश कर सकते मोहतरम हजरात। टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ गई है कि आज हम फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, आज हम फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, आज हम वॉइस कॉल कर सकते हैं मोहतरम हजरात। लेकिन जो शागिर्द अपने उस्ताद के करीब बैठकर इल्म सीखता है उसकी फजीलत कुछ और ही फजीलत है मोहतरम हजरात। इसलिए आज हम ये मदरसा बंद है मोहतरम हजरात। कोरोना वायरस की वजह से आज बहुत ही मुसीबतें आ रही है, मदरसे बंद हो गए, आज हम उस्तादों से दूर हो गए, आज उस्ताद की सोहबत हमको नहीं मिल रही है मोहतरम हजरात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्दी ये बीमारी को दूर कर दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदरसा वापस खोल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दुआ को कबूल फरमाए और उस्तादों से मिलने की तौफीक अता फरमाए मोहतरम हजरात। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी वो ये थी कि जो आने वाले हजरात हैं उनका तहदिल से इस्तकबालिया पेश करूँ। तो मोहतरम हजरात, जो अभी नात पढ़कर जो किरात कर कर माशूक से गए हैं उनका मैं अपनी दिल की गहराइयों से इस्तकबालिया पेश करता हूँ, और जो नात पढ़े रेहान उनका भी मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबालिया पेश करता हूँ। फिर अभी जो हजरात स्पीच करने के लिए आने वाले हैं उनका भी इस्तकबालिया पेश करता हूँ, और जो हमारे मेहमान हैं गेस्ट होकर आए शिहाबुद्दीन उस्ताद, उनका भी मैं अपनी दिल की गहराइयों से इस्तकबालिया पेश करता हूँ कि वो आए और हमारी मजलिस को, हमारे प्रोग्राम को मुनव्वर करें। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं इनॉग्रेशन के लिए हमारे प्यारे आबिदुल्लाह उस्ताद को दावत देता हूँ। वो स्टेज पे आए और इनॉग्रेशन करके हमारे दिलों को उजागर करें। स्टेज पे आबिदुल्लाह उस्ताद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां माशी व इक़्तिसादी तौर पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं तालीम व ताल्लुम का भी बड़ा खसारा हुआ है। क्योंकि एहतियाती तौर पर लॉकडाउन के सूरत में जहां हर तरह की सरकारी दफातर और कॉलेजेस और सरकारी महाफिल पर रोक लगा दी गई, वहीं तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और प्री स्कूल्स, तमाम ये जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, इन तमाम पर भी रोक लगा दी गई, इसलिए कि वबा ही ऐसी थी, बग़ैर इसके और कोई चारा नहीं था। इसलिए सरकारी तौर पर सरकारी इदारे और गैर सरकारी इदारे तमाम पर रोक लगा दी गई। और फिर जब ये फैसला हुआ कि तालीम एक ऐसा मनसब है, तालीम एक ऐसा फील्ड है जिस पे बच्चों को रोका नहीं जा सकता है, अगरचे वो ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं तो उनके लिए कुछ और काम करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ और तरीका ढूंढना होगा। वो तरीका रहा ऑनलाइन का। मैं आप हजरात के सामने बताना चाहूँगा कि तालीम से जितना ताल्लुक़ कायम रहेगा, हमारे पास इल्म उतना ही बढ़ता रहेगा। वही अगर हम क्या है, लॉकडाउन की वजह से तालीम से दूर होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो भी हमसे दूर होता जाएगा। इसीलिए ये बात को मद्देनजर रखते हुए, ये बात को सामने रखते हुए सरकारी स्कूल्स में भी और गैर सरकारी स्कूल्स में भी ये फैसला लिया गया कि बच्चों को ऑनलाइन के जरिए तालीम दी जाए, ताकि जो तालीम से बच्चों का रिश्ता है उसको मजबूती के साथ यूं ही बाकी बरकरार रखें। तो आप हजरात, आप तलबा से मेरी गुजारिश है कि जो तालीम आपको ऑनलाइन के जरिए दी जाती है, इस हाल में इससे भी बड़ा और कोई सूरत व शक्ल नहीं है बच्चों को तालीम देने की। लिहाजा आप
جو بھی تعلیم جتنے بھی سبجیکٹس آپ کو کیا ہے آن لائن کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے اس کو ابھی آپ اس کی اہمیت سمجھیے. دیکھیے سوشل میڈیا ہے اس کے نقصانات بھی ہیں, اس کے مضرات بھی ہیں, اس کے فوائد بھی ہیں. تو یہ آج کے دور میں یعنی لاک ڈاؤن کے اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا اور آن لائن سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا ایک ذریعہ نہیں ہے جس سے بچوں کو ہم علم پہنچا سکے, تعلیم کا یہ رشتہ مضبوطی کے ساتھ یوں ہی برقرار رکھ سکے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو یہی سوشل میڈیا اور یہی آن لائن کے سسٹم کو ہم لوگ کیا ہے فوائد میں شمار کرتے ہوئے اس کو کیا ہے استعمال کرنا ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم, یہ دنیا جو بنائی گئی ہے اور دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں یہ تمام ہمارے لیے بنائے ہیں. آج کل کے زمانے میں دیکھیں موبائل ہمارے لیے ہے اور باقی جتنے بھی یہ سوشل میڈیا یہ سب ہمارے لیے ہے, لیکن اگر اس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اچھے کام کے لیے, تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی بڑا بہتر کام کوئی اور نہیں ہوگا اس دور میں. تو وہ جو ہمیں یہ شریعت نے ہمیں جو کیا ہے چھوٹ دی ہے سوشل میڈیا یوز کرنے کی اور آن لائن یہ پڑھنے کی چھوٹ دی ہے, اس سے ہم کیا ہے فوائد کو استعمال کرنا ہے. آن لائن جو تعلیم آپ کو دی جاتی ہے اس پہ غور و فکر کرنی ہے, جو ورکس دی جاتے ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس کو ایک فائدہ پوزیٹیولی کیا ہے ہم اس کو یوز کرنا ہوگا. اور آپ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہوگا جتنے فوائد ہم کو آف لائن میں ملتے ہیں اتنے فوائد ہم کو کیا نہیں ملیں گے, آن لائن میں نہیں ملیں گے. لیکن پھر بھی اس لاک ڈاؤن کے یہ حالت میں یہی بہتر ہے کہ ہم آن لائن کے جو سسٹم ہے اس کو فالو کریں, آن لائن کے جو سسٹم سے پڑھا رہے ہیں اس کو فالو کریں اور وہ جو کچھ بھی پڑھائیں گے اس پر کیا ہے دھیان کے ساتھ پڑھیں اور ہم کیا ہے اس پہ ایک انٹرسٹ دکھائیں. اور اس کو ایسا نہ سمجھے کہ لاک ڈاؤن ہے صرف ایک سسٹم چلنا ہے, پڑھائی چل رہی ہے ایسے ہی چلنے دے, ایسا نہیں سوچنا ہے بلکہ اس کی ایک اہمیت اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے اتنے وقت لگا کر ٹیچرز جب پڑھا رہے ہیں, ٹیچرز ہمارے لیے جب اتنا وقت نکال رہے ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ فوائد ہوں گے اور فوائد ہیں بھی. تو لہٰذا آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو بھی تعلیم آپ کو آن لائن کے ذریعے پڑھائے جاتے ہیں تو اس کو بغور سماعت کریں اور بغور پڑھیں اور آپ بھی کوشش کریں کہ آن لائن کے ذریعے کسی اوروں کو بھی پڑھا سکیں. تو جیسے کہ آپ سبھی حضرات دیکھ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے سامنے عبداللہ استاد اپنے سنہرے الفاظوں سے ہمارے دلوں کو اجاگر کر رہے تھے. اب میں اس پرنور سی مجلس میں نعت پڑھنے کے لیے ریحان صاحب کو دعوت دیتا ہوں. ان کے آنے سے قبل ایک شاعری کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. گلے گلزار سے لبریز سواری آ گئی, گلے گلزار سے لبریز سواری آ گئی, ریحان صاحب اسٹیج پر آئیے اب آپ کی باری آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء اسعال فی الوفا كان في اسمه لليتامى دفاع حن قلبي له فوق شوقا إليه ليس أرجو سوى سربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى كان في وجهه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء اسهل في الوفا كان فيه لليتامى دفاع. اب اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گیسٹ اسپیچ کے لیے ہمارے مہمانان خصوصی شہابالدین استاد کو دعوت دیتا ہوں. ان کی شان میں ایک اشعار کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں.
वो आ गए हैं तो चांदनी सी बातें हो, वो आ गए हैं तो चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. My beloved students, first of all I thank Allah the Almighty who blessed me with this opportunity to address you. Alhamdulillah. And I would like to thank the organizers of this assembly for inviting me to participate in this function or in this assembly. I hope all of you are doing well. All are with your family, away from madrasa and your teachers and friends. We are living in a world, we are living in a time where physical distance and social distance has become a protocol, a rule of our daily life. We are supposed to be away or keep away from our friends, our teachers, and even from our family because of the current pandemic situation. But Alhamdulillah, we have different media, different channels, different platforms which help us to keep in touch with our beloved ones, to communicate with our teachers and our friends and all. So that's a blessing from Allah during this time. And by the grace of Allah, we are able to attend the classes even through online channels. Even though through online channels, we are at least able to participate or to attend our classes and continue our study. So one most important thing that I would like to remind you is that this social distance or physical distance should not be a reason for making us away from our goal or making us forget our target or our ultimate goal. Whatever challenge we face, whatever obstacles or hurdles that come in our way, we have to overcome them because we have dedicated ourselves as the propagators of Islam, as the servants of this ummah. So our ultimate goal or our target is much bigger than the whole dunya. So just because that we all are away from madrasa or we are away from teachers who always prompt us, who always motivate us to study and raise the bar, just because of that we should not allow ourselves to become lazy. That's one thing I wanted to remind you. We have to focus on our studies. Now all of you know that there are no teachers to motivate you with beside you. There are no teachers beside you. There are no teachers with you to motivate or to prompt you, to ask you relentlessly to study. You are meeting your teachers only through online channels, only through online media. So, my dear friends, we all know that we are going through a difficult situation, through a difficult time. But let us focus on our future. We have decided to study in Manhaj, or our families have sent us to Manhaj to study, to do such things which will help us to develop a good career,
which will make us servants of Allah, which will make us servants of Muslim Ummah. So, we all are going through an unprecedented situation which has changed the course of our lives, which has changed the way we were living in, we were behaving, or we were doing things. Never in our wildest dreams we imagined a day where we all would be asked to stay home. I just ask you to roll back your years. Just think of the year 2019. 2019, when all of you were in Manhaj, studying, attending your classes, spending your free times with your friends, playing in the evenings, and all such steps. Then all of a sudden, this COVID situation arose, and we all were forced to go to our homes and live with our family. So, did anybody of you think in 2019 that you are going to be forced to keep away or to stay away from madrasa? Did anybody of you think? No. Nobody thought. So, my dear friends, this is the way Allah executes His plans. We never know what Allah is planning for us. We never know what Allah has kept in store for us. We know things only when they happen. Nobody ever thought that one day a virus will rise and it will cause such a big danger for humankind, and it will change the lives of people. But it happened, and now we are looking for the ways, we are looking for solutions to escape from this scene, to escape from this danger. So, dear friends, we should know that we all are weak. Whatever we achieve, whatever things we manage to get, still we are weak in front of Allah. We don't have any ability, we don't have any capability other than what Allah gives us. So we should be thankful to Allah for all that He has given us. In your village, you may find tens and hundreds of your friends and your peers, the children of your age, who don't know how to perform namaz, who don't know how to recite Quran. So, from among those children, Allah has selected you. Allah has chosen you to serve His Ummah, to learn His Deen, to study Islam, to study Quran, and to propagate Islam among those who don't know anything about Islam. So, dears, we should be thankful for this blessing from Allah, and we should focus on our studies, concentrate on our target, always listen to the instructions of our teachers, and now that we all are in your homes, you all are with your families, you may be getting enough time to develop your skills, to do extracurricular activities. So always try to use your time for good things, and
we all are connected in connected with each other in social media, through social media. So this social media has two sides, you all know. There is one good side and there is one bad side. So always try to be in good side and never cross the borders and enter the bad side of social media, which will ruin our life. So that's another thing I want to remind you. And Alhamdulillah, inshallah, if Allah blesses, after this situation is over, I hope to visit madrasa and meet all of you physically, inshallah. Usikum bid-du'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्लाह हमारे उस्ताद को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने अपनी कीमती औकात को छोड़कर हमारे इस पुरनूर मजलिस में आए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें। अब मैं स्पीच के लिए आसिफ खान को दावत देता हूँ। उनके कब्ल एक अशआर कह देना मुनासिब समझता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. నా ప్రియమైన సహోదరులారా, నాతోటి విద్యార్థులారా మరియు నా ప్రియమైన ఉపాధ్యాయులారా, అందరికీ నా తరపున, మా స్మార్ట్ క్లాస్ తరపున కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే మీరు మా సభని విచ్చేసినారు. అలాగే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అల్లాహ్ తబారక తఆలాను స్మరీకరిస్తున్నాను మరియు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎవరైతే మీ ముందు నాకు ఒక దట్టమైన అవకాశం ఇచ్చినారో, అల్హమ్దులిల్లాహ్ అలా కుల్లి హాల్. మరియు మన ప్రియమైన దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మీద ఒకసారి దరూద్ పంపాలని కోరుకుంటున్నాను. అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా సయ్యిదినా షఫీనా హబీబినా మౌలానా ముహమ్మద్ ముబారక్ వసల్లిం. నా ప్రియమైన సోదరులారా, నేను ఒక ఆయత్ చదివిన తర్వాతే మీకు అర్థమైపోయింది నా అంశం ఏమనగా విద్య గురించి ఈరోజు మనం చర్చిద్దాం. అది ఏ విద్య గురించి మనం చర్చిద్దాం. నా ప్రియమైన సోదరులారా, ఈ రోజు ఆన్లైన్ క్లాస్ మరియు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ మీద ఉన్న అంశాన్ని మనం చర్చిద్దాం. ఆన్లైన్ క్లాస్ మరియు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ సమానమేనా? ఏమైనా దానికి దీనికి సంబంధం ఉందా? దీనితో లాభం ఉందా? దీనితో నష్టం ఉందా? దీని గురించి ఈరోజు మనం చర్చిద్దాం. నా ప్రియమైన సోదరులారా, ముందు మనకు ఈ అంశం ఎత్తే ముందు ఈ రెండిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలన్నది అది ముఖ్యమైన విషయం. ముందు ఆఫ్లైన్ విద్య ఏమనగా మన ఉపాధ్యాయులు మరియు మన సహోదరులు మరియు మన విద్యార్థులు ఎవరైతే తమ విద్యని కలిసికట్టుగా ముందుగా విద్యని సాగిపోతున్నారో అది ఆఫ్లైన్ విద్య. ఇదే ఆఫ్లైన్ విద్య. మరియు దీనిలో ఉండే సంతోషం, దీనిలో ఉండే ఉత్సాహం ఆన్లైన్ విద్యలో దొరకదు. నా ప్రియమైన సహోదరులారా, ఇదే ఆఫ్లైన్ విద్య. మరియు ఆన్లైన్ విద్య ఇలాంటిదే. దీనిలో సహోదరులు ఉంటారు, విద్యార్థులు ఉంటారు, మరియు ఉపాధ్యాయులు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. కాకపోతే మనతో కలిసికట్టుగా మరియు చర్చించేలా సంతోషంగా ఉత్సాహంగా మనతో ఉండరు. మనతో ఒక చరవాణి ఉంటుంది, దానితోనే మనం మన విషయాలను సేకరించి ఇతరులకు పంపబడును. ఇదే ఆన్లైన్ విద్య. అందుకు నా ప్రియమైన సోదరులారా, దీనిలో లాభం ఉందా నష్టం ఉందా అని ఎప్పుడు నేను అనను. ఎందుకంటే విద్య అంటే విద్యలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత అది ఏ విషయంలోనూ
ఈ వస్తువులోనూ లేదు నా ప్రియమైన సుందరం. అందుకే ఆన్లైన్ విద్య అయినా ఆఫ్లైన్ విద్య అయినా విద్యే అని నేను, దీనిలో నష్టం అస్సలు లేదు, దీనిలో మన లాభమే ఉందని నేను అంటున్నాను. అలాగే నా ప్రియమైన సోదరులారా, నేను ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఇంతవరకు నేను నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. దాని ముందు మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పిన ఒక మాటను నేను మీ ముందు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. తలబుల్ ఇల్ము ఫరీజతున్ అలా కుల్లి ముస్లిమిన్ వ ముస్లిమా. నా ప్రియమైన సోదరులారా, దీని అర్థం ఏమనగా విద్యని చదవాలని ఒక ముస్లిం సోదర సహోదరికి ముఖ్యమైన విషయం. ఇంతటితో నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి. अब मैं शुक्रिया पेश करने के लिए आप सभी हजरात के सामने अलीमुद्दीन को दावत देना चाहता हूँ, वो स्टेज पे आए और शुक्रिया पेश करें. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बाद. It is, first of all, it's an honor to have been asked to offer a vote of thanks on occasion of the association meeting in our online. All on behalf of my college and the entry management group here, I am very hearty gratitude to all the speakers for sharing their graceful words with us in today's meeting. The Honorable and Respect Chief Guest, it has been our tribute to host all the members and audience of the meeting. I am thankful to all the participants for coming here and attending the association meeting. We have been fortunate to have of the renewed identity from academic institution and other areas. I am very thankful to the entry participant as well as sponsor of this meeting. I am sure that our college will continue to get significant provision from divisor groups in the future. I take this occurrence to thank the entry committee as well as the audience for representing their available wave. I must remark a profound sense of gratefulness to all of our guests for sharing with us some of in finest management parties. All the participants of this meeting are all inspired by your highly sparkling word. I want to extend my generous thanks to the entry guest who has come from long distance for their support and cooperation. I thank you teachers for their leading, separation and inspiring at every point of time and online. It's one possible to thanks everyone for such an apparent involvement and the diligence they have expressed to finish the task. So I thank our honorable chief guest and professor for talking initiative of hosting. It's grateful to thanks the members of the meeting for their available suggestion. Wa akhiran alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. अब मैं इस प्रोग्राम को 3 सलात से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम. اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد